Good morning, all of you. I, Dr. B. Venkateswarlu, Assistant Professor of Chemistry, KNM Government Degree College, MIRYALAGUDA. Today, we are discussed about coordination compounds 1, lecture 2. Already, we are discussed about what are simple salts, what are additive salts, what are double salts, what are coordination compounds, and their terminology in lecture 1. The next continuation in the coordination compounds, the ligands are having denticity. So actually ligands are negative ligands, positive ligands, and neutral ligands. But based on the number of donor sites of ligands, simply we are called as denticity. So that denticity depend upon the number of donor sites, monodentate ligands, bidentate ligands, tetradentate ligands, pentadentate ligands, and hexadentate ligands are also possible and existed. Some special ligands that is exhibit chelation, they are called as chelated ligands. ఈరోజు మనము సమన్వయ సమ్మేళనాలు 1 పార్టులో రెండవ లెక్చర్ చర్చించుకుంటున్నాం. దీని గురించి ముందుగా సమన్వయ సమ్మేళనాలు ఎలా ఏర్పడుతున్నాయి అనేటువంటి విశ్లేషణ మనము సాధారణ లవణం అంటే ఏంటి, సంకలనాత్మక లవణం అంటే ఏంటి, యుగ్మ లవణం అంటే ఏంటి, సమన్వయ సమ్మేళనము లేదా సంశ్లిష్ట సమ్మేళనం అంటే ఏంటి, అందులో ఉన్న ముఖ్యమైన పదజాలము కేంద్ర లోహ పరమాణువు లేదా కేంద్ర లోహ అయాన్, తర్వాత లైగాండ్లు అనేవి ఎలా ఉన్నాయి, ఈ లైగాండ్లు ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి, దాంట్లో రుణ లైగాండ్లు, తటస్థ లైగాండ్లు, ధన లైగాండ్ల గురించి మనం చర్చించుకోవడం జరిగింది. సో ఇవే కాకుండా బంధం ఏర్పడడంలో దానం చేసేటువంటి అంచులను బట్టి ఈ లైగాండ్స్ని వాటి యొక్క డెంటిసిటీని తెలియచేయచ్చు. దాంట్లో మోనోడెంటేట్స్ అని, బైడెంటేట్స్ అని, టెట్రాడెంటేట్స్ అని, పెంటాడెంటేట్స్ అని, హెక్సాడెంటేట్స్ అని, ఇవే కాకుండా కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి లైగాండ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని స్పెషల్ లైగాండ్స్ లేదా కీలేటెడ్ లైగాండ్స్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. సో వీటి ఆధారంగా ముందుగా మనము డెంటిసిటీ, ఈ డెంటిసిటీ అనేది ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ డోనార్ సైట్స్, denticity ligands are classified as monodentate ligand. Monodentate ligand means donor site is only one and form only one coordinate bond with central metal ion. In which ligands? That means only one site donated ligands. For example, NH3, H2O, Cn minus, SCN minus, X minus. X minus nothing but F minus, Cl minus, Br minus, I minus with central metal atom. మనకున్నటువంటి ఈ లైగాండ్స్ని వాటికి బంధంలో ఇచ్చేటువంటి సైటును బట్టి మనము మోనోడెంటేట్ లైగాండ్స్గా చెప్తున్నాం. ఈ మోనోడెంటేట్ లైగాండ్స్ అనేటువంటివి ఒక్క అంచును మాత్రమే కేంద్ర లోహ పరమాణువుతో బంధంలో పాల్గొనడానికి అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. వాటిలో ముఖ్యంగా మనం కొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకుంటే NH3, H2O, Cn minus, SCN minus, X minus, X minusలో F minus, Cl minus, Br minus, I minusలు కేంద్ర లోహ పరమాణువుతో కలిసి ఒకవైపు నుండి మాత్రమే బంధాన్ని, సమన్వయ సంయోజన బంధాన్ని ఏర్పరచడంలో ఈ ఎలక్ట్రాన్ని దానం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది.
Next, bidentate ligands. Bidentate ligands are formed two coordinate bond with central metal atom simultaneously. That means donor sites are 2. మనకున్నటువంటి ఈ లైగాండుల్లో బైడెంటేట్ లైగాండ్లు అనేటువంటివి సమన్వయ సంయోజనీయ బంధము కేంద్రలో పరమాణుతో ఏర్పరిచేటప్పుడు రెండు వైపుల నుంచి కూడా ఎలక్ట్రాన్ జంటల్ని దానం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. దాంట్లో మనకు ముఖ్యంగా తీసుకున్నప్పుడు ఈ డయామైన్స్, హైడ్రోజన్ లాంటివి ఇవి మనకు ఆక్సలేట్స్లో కూడా C2O4- అనేటువంటి దాంట్లో రెండు వైపుల నుండి మనకు ఎలక్ట్రాన్ జంటని దానం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ tetradentate ligands. These tetradentate ligands are donate electrons, the formation of 4 sides of coordinate bonds with central metal ion or central metal atom. సో ఏవైతే కేంద్రలో పరమాణువుతో 4 వైపుల నుండి లేదా 4 సెంటర్ల నుండి ఎలక్ట్రాన్ జంటను దానం చేసి కేంద్రలో పరమాణువుతో సమన్వయ సంయోజనీయ బంధాన్ని ఏర్పరచుకునే అవకాశం కల్పిస్తాయో వాటిని మనము టెట్రాడెంటేట్ లైగాండ్స్గా చెప్పుకోవచ్చు. సో దాంట్లో ఉదాహరణకి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ ట్రైఎథిలిన్ టెట్రామైన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ట్రైఎథిలిన్ టెట్రామైన్ అనేటువంటిది మనకు 4 సెంటర్ల నుండి కూడా ఎలక్ట్రాన్ జంటని కేంద్ర లోహ పరమాణుకి దానం చేసి వాటితో సమన్వయ బంధం ఏర్పరచడంలో పాల్గొనే అవకాశం కలిగి ఉన్నాయి. సో దోస్ హ్యావింగ్ 4 sides of electron pair donors in the formation of coordinate covalent bond with central metal atom is simply we are called as tetradentate ligands. Another one, pentadentate ligands. These pentadentate ligands was useful for the donation of electrons in 5 sides. For example, acetate ions with ethylene diamine, that is ethylene diamine triacetate. That ethylene diamine triacetate produce 5 sides. From ethylene 2 sides and 3 acetate are having 3 sides. 2 plus 3 total 5 sides. In the ethylene diamine triacetate is available for 5 coordinate bonds with central metal atom. So that means the central metal atom joined together with ligand with the formation of 5 sides of coordinate bonds is simply called as pentadentate ligands. మనకున్నటువంటి వాటిల్లో ఈ ఎథిలిన్ డయామైన్ ట్రై ఎసిటేట్ అనేటువంటి పదార్థము ఈ లైగాండ్గా తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఎథిలిన్లో నుంచి 2 సైట్లు, తర్వాత ఎథిలిన్ అమైన్ నుంచి 2 సైట్లు, తర్వాత 3 ఎసిటేట్ల నుండి 3 వైపులా 3 సైట్లు, మొత్తం కలిపి 2 + 3 5 సైట్లని ఈ సెంట్రల్ మెటల్ అంటే కేంద్రలో పరమాణుతో బంధ ప్రక్రియలో పాల్గొనడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని మనము పెంటాడెంటేట్ లైగాండ్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు. ద నెక్స్ట్ వన్, hexadentate ligands. So in these hexadentate ligands they are produce 6 sides towards central metal atom side for the formation of coordinate covalent bonds. మనకు సమన్వయ సమ్మేళనాల్లో కేంద్రలో పరమాణుకి లైగాండ్ వైపులో నుంచి 6 రకాలుగా లేదా 6 సైట్ల నుండి మనకు బంధ ఎలక్ట్రాన్ను దానం చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి వాటినే హెక్సాడెంటేట్ లైగాండ్స్గా చెప్తున్నాం. దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్గా మనము ఈడిటిఏ అంటే ఎథిలిన్ డయామైన్ టెట్రా ఎసిటేట్. సో దట్ మీన్స్ the ethylene part with
diamine that is combined with 4 state radicals. So it is very useful for the analysis of water or complexometric titrations that EDTA provided 6 sites in formation of coordinate covalent bonds with సెంట్రల్ మెటల్ ఆటం. కేంద్ర లోహ పరమాణువుతో ఈడిటిఏలో నుంచి మనకు 6 వైపుల నుండి మనకు బంధాన్ని ఏర్పరిచేటువంటి అవకాశం కల్పిస్తుంది. అందుకే దీన్ని మనము హెక్సాడెంటేట్ లైగాండ్స్గా తీసుకుంటున్నాం. దీంట్లో ఎథిలిన్ డయామైన్లో ఉన్న 2 ఎమీన్స్, తర్వాత ఎసిటేట్గా ఉన్న 4 ఎసిటేట్ మొత్తం కలిపి 2 + 4 మొత్తం 6 కలిపి దీంట్లో బంధ ప్రక్రియకు అవసరమైనటువంటి జంట ఎలక్ట్రాన్ దానం చేసేటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంది. అందుకే దీన్ని మనము హెక్సాడెంటేట్ లైగాండ్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటాం. సో దట్ మీన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద డెంటిసిటీ దట్ లైగాండ్స్ ఆర్ మోనోడెంటేట్ లైగాండ్స్, bidentate ligands, tetradentate ligands, pentadentate ligands and hexadentate ligands. మరి బంధం ప్రక్రియలో పాల్గొనేటువంటి లేదా దానం చేసేటువంటి ఎలక్ట్రాన్ జంటల యొక్క సంఖ్యను బట్టి మనము వాటి యొక్క డెంటిసిటీని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ డెంటిసిటీలో మనకు ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ జంట దానం చేసే అవకాశం ఉన్న లైగాండ్స్ని మోనోడెంటేట్ లైగాండ్గా చెప్తున్నాం. మరి 2 వైపుల నుంచి ఎలక్ట్రాన్ జంట దానం చేసి కేంద్ర లోహ పరమాణువుతో సమన్వయ సంయోజని బంధంలో పాల్గొనే అవకాశం ఉన్న వాటిని బైడెంటేట్ లైగాండ్లుగా చెప్తున్నాం. మరి 4 వైపుల నుంచి ఎలక్ట్రాన్ జంటను దానం చేసి కేంద్ర లోహ పరమాణువుతో సమన్వయ బంధాన్ని ఏర్పరచుకునేటువంటి వాటిని టెట్రాడెంటేట్ లైగాండ్ కింద తీసుకుంటున్నాం. 5 వైపుల నుంచి జంట ఎలక్ట్రాన్ దానం చేసి కేంద్ర లోహ పరమాణువుతో సమన్వయ సంయోజని బంధంలో పాల్గొనేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి లైగాండ్స్ని పెంటాడెంటేట్ లైగాండ్స్గా తీసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా స్పెషల్లీ ఈడిటిఏని గమనించినట్లయితే ఇందులో 6 వైపుల నుంచి మనకు కేంద్ర లోహ పరమాణువుతో సమన్వయ సంయోజని బంధం ఏర్పరచుకునే అవకాశం కల్పిస్తుంది. అందుకే దీన్ని హెక్సాడెంటేట్ లైగాండ్గా చెప్పడం జరిగింది. సో తర్వాత ఇవన్నీ కాకుండా కొన్ని స్పెషల్ లైగాండ్స్ ఉన్నాయి. ఈ స్పెషల్ లైగాండ్స్ అనేటువంటివి కేంద్ర లోహ పరమాణువుతో కలిసి మల్టీడెంటేట్ లైగాండ్స్గా బంధంలో పాల్గొని ఇవి ఒక వలయ నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి. ఈ విధంగా ఏర్పడేటువంటి వలయాన్ని కీలేట్ అని, ఆ మొత్తం ప్రక్రియని కీలేషన్ అని, అందులో పాల్గొనే లైగాండ్ని కీలేటింగ్ లైగాండ్స్ అని వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ ద డెంటిసిటీ ligands are some behaved as a special ligands or chelating ligands. Some multidentate ligands when form bonds with central metal atom, they form a ring like structure is called chelate, and ligands is called chelating ligands. That phenomena is called chelation. మనకు ఈ కొన్ని లైగాండ్లు కేంద్ర లోహ పరమాణువుతో సమన్వయ బంధాన్ని ఏర్పరచడం వల్ల వల నిర్మాణం పొందడం వల్ల ఆ వలయాన్ని కీలేట్ అని, అందులో పాల్గొనే లైగాండ్లని కీలేటింగ్ లైగాండ్స్ అని, వీటిని ఈ ప్రక్రియను మొత్తాన్ని కలిపి కీలేషన్ అట్లాంటి లైగాండ్స్నే కీలేటెడ్ లైగాండ్స్గా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి NiEn twice to the power of +2 is one of the example. So that means ethylene bis ethylene diamine nickel. Bis tris is the prefix of bidentate tridentate ligands. So that bis ethylene diamine that binding with nickel. So that means NiEn twice +2 is the one example. And another one NiCS32 NiNH32 +2 is another example. Out of this, the NiEn2 +2 is most stable than NiNH32 +2. That means in the NiEn2 +2 complex, the ethylene diamine is a
special ligand or chelated ligand. That chelated ligand form chelation with nickel in this complex. Due to this reason, when the chelation increases or cyclic structure is increases, that complex is most stable than normal complexes. ఎక్కడైతే మనకు కీలేషన్ కలిగినటువంటి లేదా కీలేషన్ ఏర్పరచగలిగేటువంటి లైగ్యాండ్లు కేంద్ర లోహ పరమాణువుతో బంధింపబడి ఉంటున్నాయో అట్లాంటి సంశ్లిష్టాలలో కీలేషన్ వల్ల సంశ్లిష్టం యొక్క స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. సంశ్లిష్టం యొక్క స్థిరత్వాన్ని పెంచడం కోసము అందులో ఉన్నటువంటి కీలేటెడ్ లైగ్యాండ్ల యొక్క సంఖ్యను మనము గమనిస్తూ ఉంటాం. దీంట్లో ఉదాహరణకి మనము NiEn twice plus 2 అండ్ NiNH3 2 అనే రెండు సంశ్లిష్టాలను మనం గమనించినట్లయితే NiEn2+2 అనేటువంటి సంశ్లిష్టంలో ఎథిలిన్ డయామైన్ అనేది ఒక స్పెషల్ లైగ్యాండ్గా ఉండి మనకు కీలేషన్ ఏర్పడడంలో పాల్గొంటుంది. కీలేషన్ వల్ల సంశ్లిష్టము యొక్క స్థిరత్వం బాగా పెరుగుతుంది. అందుకే NiEn2+2 అనేటువంటిది NiNH3 అనేటువంటి సంశ్లిష్టం కంటే కూడా మనకు మంచి స్థిరమైనదని చెప్పవచ్చు. దీంట్లో ఉన్నటువంటి కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ కెలేట్ లైగాండ్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ మోనోడెంటేట్ లైగాండ్స్ వెన్ మెటల్ ఈజ్ సేమ్. అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి NiEn2+2 అండ్ NiNH3 రెండింటిలో కూడా సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ అనేది సెంట్రల్ మెటల్ ఆటం అనేది సేమ్, బట్ ద లైగాండ్స్ ఆర్ డిఫర్. దట్ లైగాండ్స్ chelated ligands and non-chelated or monodentate ligands. So due to this reason, the stability of NiEn2+2 is greater than NiNH3 That means the stability of complexes is always directly proportionate to their chelation. When the chelation increases, the stability of complex is also increases. So మనకున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ బట్టి మనము NiEn2+2 అనేది కీలేషన్ వల్ల అధిక స్థిరత్వం కలిగినటువంటి సంశ్లిష్టాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అని చెప్తున్నాం. దీన్ని బట్టి సంశ్లిష్టం యొక్క స్థిరత్వం ఎప్పుడూ కూడా కీలేషన్కి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. ఎప్పుడైతే కీలేషన్ల సంఖ్య పెరుగుతుందో సంశ్లిష్టం యొక్క స్థిరత్వం కూడా పెరుగుతుంది. అందుకే స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనేట్ టు కీలేషన్ అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్. సో మనము సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాల్లో ముఖ్యంగా కేంద్ర లోహ పరమాణువు ఎన్ని రకాల లైగాండ్లతో బంధించబడి ఉంటుంది, దాంతో ఎన్ని రకాల లైగాండ్లు మనకు బంధాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి అనేటువంటి విషయము దాని యొక్క కోఆర్డినేషన్ నెంబర్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ద నంబర్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ బాండ్ formed by central metal atom by the ligands is called coordination number. So that means number of ligands directly attached with central metal atom. కేంద్ర లోహ పరమాణువుతో లైగాండ్లు బంధించబడేటువంటి బంధాల సంఖ్యను బట్టి ఆ కేంద్ర లోహ పరమాణు యొక్క సమన్వయ సంఖ్య ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మనము AgNH3 అనేటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో మనకు సిల్వర్ 2 మోనోడెంటేట్ NH3 లైగాండ్స్తో బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. కాబట్టి దాంట్లో మనము కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2 అనేటువంటి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ NaHgI3, దీంట్లో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ mercury, so that bind with 3 iodides. So that means that NaHgI3 central metal atom Hg coordination number is 3. So another example Na2ZnOH4. In this example, zinc is central metal atom. That zinc central metal atom bind with 4 hydroxyl ligands. That zinc
coordination number is 4. NiNH34Cl2 and PTNH34Cl2, these are all coordination number 4 complex compounds. Next one, FeCO5, pentacarbonyl iron. In this pentacarbonyl iron, iron is a central metal atom. The coordination number is 5. And another number of complex compound examples are available in the coordination number 6. They are CONH36Cl3, PTNH36Cl4, CrH2O6Cl3, etc. etc. In these examples, the central metal atom cobalt bind with 6 ammonias in complex pair. So that cobalt coordination number is 6. Similarly, in the PTNH36Cl4, platinum central metal atom, it binds with 6 ammonia ligands. So their coordination number is also 6. CrH2O6Cl3, that chromium is a central metal atom, is bind with 6 aqua ligands in the complex pair. That chromium coordination number is also 6. That means the central metal atom surrounding groups within the complex pair is simply we are called as coordination number. So that coordination number is always equivalent to its secondary valency number. So that means central metal atom exhibit two types of valencies: primary valency or ionizable valency, and secondary valency is non-ionizable valency. Based on the Werner spatulates, the central metal atom exhibit two types of valencies. So the primary valency is always ionizable valency, and secondary valency is always non-ionizable valency. The secondary valency number is equivalent to their coordination number. So సంశ్లిష్టంలో కేంద్ర లోహ పరమాణువుతో సంశ్లిష్ట అయాను లోపల బంధింపబడి ఉన్న వివిధ సమూహాల సంఖ్యనే దాని సమన్వయ సంఖ్యగా చెప్పవచ్చు. ఈ సమన్వయ సంఖ్య అనేది వెర్నర్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతంలోని ముఖ్యాంశాల బట్టి వెర్నర్ కేంద్ర లోహ పరమాణువు 2 రకాల సంయోజకతల్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఇందులో ప్రధాన సంయోజకత ఎల్లప్పుడూ అయనీకరణం చెందే సంయోజకత, కానీ ద్వితీయ సంయోజకత ఎల్లప్పుడూ అయనీకరణం చెందని సంయోజకతగా ఉంటుంది. ద్వితీయ సంయోజకతలోని సమూహాల సంఖ్యనే దాని సమన్వయ సంఖ్య అని చెప్పడం జరిగింది. డ్యూ టు దిస్ ద వెర్నర్ ప్యాచులేట్ depend upon the secondary valency. The secondary valency number is equivalent to central metal atom coordination number. సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పినటువంటి AgNH32Cl లో సిల్వర్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2గా ఉంది. NaHgI3లో మెర్క్యూరీ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 3 లైగాండ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి సెకండరీ వ్యాలెన్సీలో దాని కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 3గా ఉంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ PTNH34Cl2, NiNH34Cl2. These examples Na2ZnOH4 example having the Zn is central metal atom. It binds with 4 hydroxyl radicals in the secondary valency within the complex pair. That zinc coordination number is 4. Similarly, FeCO5, that iron connected with 5 CO radicals or CO ligands in the secondary valency. That means iron coordination number 5. So another more examples in coordination number 6, CONH36Cl3, PTNH36Cl4, CrH2O6Cl4, Cl3, etc. etc. In these examples, that cobalt bind with 6 ammonia ligands, that secondary valency number is 6. Cobalt coordination number is also 6.
The PTNS36Cl4 platinum bind with 6 ammonia ligands, that secondary valence in number 6. Similarly coordination number is also 6. అంటే మనం చర్చించుకున్నటువంటి వివిధ ఎగ్జాంపుల్స్లో ద్వితీయ సంయోజకతలో ఉన్నటువంటి లైగాండుల సంఖ్య వాటి సమన్వయ సంఖ్యగా ఉందని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, oxidation states. So already Werner proposed patchlate. The primary valency is ionizable valency. It is equivalent to their oxidation number. మనకు వెర్నర్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతంలోని ముఖ్యాంశాల్లో మొదటిది మనకు అయనీకరణం చెందే సంయోజకత అని చెప్పాడు. కేంద్రలో పరమాణుకి అయనీకరణం చెందే సంయోజకతను కలిగి ఉంటే అది ఎప్పుడూ కూడా దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆక్సీకరణ సంఖ్యకు సమానంగా ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ K4FeCN6. In this example, the complex pair having FeCN6 before the complex having 4K plus cations, simple cations. That means K plus is a first group element. That first A group elements is always exhibit +1 oxidation number, +1 into 4 plus 4. So we are taking iron central metal atom as a X, and 6 cyanides, Cl minus is always exhibit -1. That -1 into 6 is equal to -6. That means +4 plus X minus 6 is equal to 0. That means in the K4FeCN6, Fe is central metal atom. That central metal atom oxidation number is +2. So that means K4 plus 4, Fe taken as X, 6 cyanide minus is taken as -6. +4 plus X minus 6 is equal to 0. X is equal 6 minus 4 is equal +2. So another example, CuNH34SO4. So in the CuNH34 is a complex pair. SO4 is out of the complex as a simple ion. That copper we are taking X plus 0 into 4 plus -2 into 1 is equal to 0. So the total X minus 2 is equal to 0, X is equal to +2. So that means the charge present on the central metal atom is called oxidation state in a complex pair. In a complex pair, the charge present on central metal atom is called their oxidation states. మనకున్నటువంటి వివిధ సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాల్లో సంశ్లిష్ట అయానుపై ఉన్నటువంటి ఆవేశము ఆ కేంద్ర లోహ పరమాణు యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది. అంతేకాకుండా వెర్నర్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతంలోని ఒక ముఖ్యాంశము కేంద్ర లోహ పరమాణు లేదా అయాన్ యొక్క ప్రధాన సంయోజకతలోని సమూహాలు వారి యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్యను తెలియజేస్తాయని చెప్పాడు. అయితే ఇది అయనైజబుల్ వ్యాలెన్సీ అని చెప్పాడు. దాని ద్వారా వివిధ సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాల్లో వాటి యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ని మనము లెక్క కట్టుకోవచ్చు. సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ NiCO taken 4 times. So in the tetracarbonyl nickel 0 complex, the nickel central metal atom that taken as X plus 4CO is a neutral ligands. 0 into 4 is equal to 0. The total X is equal to 0. So that means the nickel tetracarbonyl ligands are neutral ligands. That complex is also non-ionizable complex. That means the nickel does not having any oxidation state in this example. NiCO4 అనేటువంటి ఉదాహరణలో గమనించినప్పుడు దాంట్లో నికెల్ కేంద్ర లోహ పరమాణువుగా ఉంది. ఇది 4 CO లైగాండ్లతో బంధించబడి ఉంది. ఈ CO లైగాండ్లు అనేటువంటివి తటస్థ లైగాండ్లు కాబట్టి తటస్థ లైగాండ్లకు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 0గా ఉంది. అందుకే దీంట్లో నికెల్ టెట్రాకార్బోనిల్లో ఆక్సీకరణ సంఖ్య 0గా ఉంది. అందుకే ఈ NiCO4 అనేటువంటి సంశ్లిష్టాన్ని అయనీకరణం చెందని సంశ్లిష్టంగా చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్
Ag S2O3 twice minus 3. That Ag taken as x plus S2O2 minus 2 into 2 is equal to minus 3. Totally x is equal to x minus 4 is equal to minus 3. X is equal to minus 3 plus 4 is equal to plus 1. So that means the charge present on central metal atom is called oxidation state. The oxidation state of any molecule is equal to 0. That means NH3, H2O, CO, NO, these are having 0 oxidation states. But in the complex compounds, the central metal atom oxidation state is equivalent to their complex ion charge, or it's equivalent to their primary valency number. మనకున్నటువంటి వివిధ సంశ్లిష్టాలు మనం గమనించినప్పుడు ఆ కేంద్ర లోహ పరమాణువు సంశ్లిష్ట అయాన్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం ఆవేశ సంఖ్యకు కానీ లేదా కేంద్ర లోహ పరమాణువుతో ప్రధాన సంయోజకతలో పాల్గొన్నటువంటి లైగాండ్ల సంఖ్యకు కానీ అయాన్ల సంఖ్యకు కానీ దాని ఆక్సీకరణ స్థితి సమానంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ FeEDTA. So that FeEDTA minus Fe taken as x plus EDTA minus 4 into minus 4 is equal to minus 1. So the x is equal to x minus 4 is equal to minus 1. X is equal to minus 1 plus 4 is equal to plus 3. So another CuNH34 plus 2. That Cu taken as x plus NH3 ligands are plus 0 is equal to total charge plus 2. X is equal to plus 2. And FeH2O5NO and SO4, it is a brown ring complex in brown ring test, nitroso-ferrous sulfate complex. So that nitroso-ferrous sulfate, Fe taken as x, H2O ligand taken as 0, and NO taken as minus 1, 0, SO4 taken as minus 2. So x plus 0 minus 2 is equal to 0. Total value x is equal to plus 2. మనకున్నటువంటి వివిధ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం గమనిస్తూ వాటిలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ని మనం ఆ యొక్క కాంప్లెక్స్ స్పియర్ని బట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. కొన్ని కాంప్లెక్స్ స్పియర్పై ఛార్జ్ని కలిగి ఉంటున్నాయి, కొన్ని కాంప్లెక్స్ స్పియర్తో ఛార్జ్ లేకుండా న్యూట్రల్ లైగాండ్స్తో బంధంలో పాల్గొన్నాయి. కాబట్టి వాటిని గమనిస్తూ వాటి యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితుల్ని మనము లెక్కించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఆక్సీకరణ స్థితి అనేది ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ నెంబర్కి ఈక్వల్గా కానీ లేదా కాంప్లెక్స్ స్పియర్పై ఉన్న ఛార్జ్కి ఈక్వల్గా కానీ ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. ద నెక్స్ట్ వన్ EAN రూల్. సో EAN మీన్స్ ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నంబర్. దాన్ని మనము ప్రభావిత పరమాణు సంఖ్య అంటున్నాం. ప్రభావిత పరమాణు సంఖ్య లేదా ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ అనేటువంటిది వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ ఫార్ములా. EAN is equal Z minus X plus 2 into Y. EAN is equal Z minus X plus 2 into Y. దీంట్లో మనము గమనించినట్లయితే ఈ ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ అనేది సంశ్లిష్టంలోని కేంద్ర లోహ పరమాణు యొక్క ప్రభావిత పరమాణు సంఖ్యని తెలియజేస్తుంది. ఈ ప్రభావిత పరమాణు సంఖ్యలో లెక్క కట్టడానికి EAN is equal Z minus X plus 2 into Y. దీంట్లో Z అనేది అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్ అండ్ X is equal ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ మెటల్ and Y is equal number of ligands in the molecule. సంశ్లిష్టంలో ఉన్నటువంటి ఈ కేంద్ర లోహ పరమాణు యొక్క ప్రభావిత పరమాణు సంఖ్యను మనం లెక్క కట్టడానికి ఈ Z minus X plus 2 into Y అనేటువంటి ఈక్వేషన్ తీసుకున్నప్పుడు దానిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CrNH36Cl3. In this CrNH36Cl3, chromium is central metal atom. So that chromium atomic number Z is equal 24 and the X is equal to oxidation number. In this CrNH36Cl3, the chromium oxidation number is plus 3.
x plus 0 minus 3 is equal to 0, x is equal plus 3. So that means 24 minus 3 plus 2 into y is equal to number of ligands. In this example, number of ligands are 6 NH3 radicals are taken as ligands. So that means 224 minus 3 plus 2 into 6 is equal 21 plus 12 is equal to 33. So another example, CrNH3 6 or CONH3 6Cl3. CONH3 6Cl3 central metal atom is cobalt. Cobalt atomic number 27, but oxidation number 3, 27 minus 3, and number of ligands 6. 2 into 6 is equal to 12. Total 27 minus 3 plus 12 is equal to 36. That means the effective atomic number is calculated with the help of EAN is equal Z minus X plus 2 into Y. దీంట్లో మనకు ఈ CONH3 అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు కోబాల్ట్ అటామిక్ నెంబర్ Z is equal 27, X is equal to oxidation number is 3, and 2 into Y, that means number of ligands 2 into 6, 12. 27 minus 3 plus 12 is equal total 36. 36 atomic number element is krypton. That means the effective atomic number of central metal atom is equivalent to the adjacent zero group element atomic number. That example cobalt existed in the fourth period. That fourth period zero group element is krypton. That means effective atomic number cobalt is equivalent to krypton atomic number. Similarly, K4FeCN6 that central metal atom is iron. Z is equal 26. The oxidation number is plus 2. That means 26 minus 2 plus 2 into number of ligands are 6. So 26 minus 2 is equal to 24 plus 2 into 6 12. Total is equal 36. So another example, PTNH3 6Cl4 etc. etc. In this PTNH3 6Cl4 platinum is 78. Oxidation number is plus 4. That means 78 minus 4 plus 2 into 6 is equal to 12. Total 78 minus 4, 74 plus 12, 86. That 86 atomic number element is radon. That means the effective atomic number of central metal atom is always equivalent to their adjacent neighboring zero group element atomic number. So it is the effective atomic number. సో ప్రభావిత పరమాణు సంఖ్య అనేది ఎల్లప్పుడూ దాంట్లో ఉన్నటువంటి Z మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ వైకి సమానంగా ఉంటుంది. Z అనేది సంశ్లిష్టంలోని కేంద్ర లోహ పరమాణు యొక్క పరమాణు సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది. X అనేది అందులో ఉన్నటువంటి ఆక్సీకరణ సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది. Y అనేది అందులోని లైగాండ్ల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది. దీని ప్రకారమే మనము ఈ CONH3 6Cl3, PTNH3 6Cl4, K4FeCN6, NiCO4, NiNH32Cl2, NH34Cl2 ఈ విధమైనటువంటి కాంప్లెక్సెస్లో వాటి సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ యొక్క కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ని మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. దాని ఆధారంగా ఈ ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. So effective atomic number is always depend upon their Z minus X plus 2 into Y. The next one is a nomenclature of complex compounds or coordination compounds. The complex compounds mainly two types: ionizable complexes, non-ionizable complexes. సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాల్ని రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు. అయనీకరణం చెందే సంశ్లిష్టాలు, అయనీకరణం చెందని సంశ్లిష్టాలు.
So that complex compound must be having one cationic part and one anionic part in the ionizable complexes. అయనీకరణం చెందగలిగేటువంటి సంశ్లిష్టాల్లో ఎప్పుడు ఒకటి క్యాటయాన్ భాగంగా ఒకటి యానయాన్ భాగంగా కనిపిస్తుంది. సో ఎక్కువ సంశ్లిష్టాలను మనం గమనించినప్పుడు సంశ్లిష్టం యొక్క ముందు సాధారణ క్యాటయాన్ నుండి తదుపరి సంశ్లిష్టము ఉంటుంది, లేదా కొన్నింటిలో సంశ్లిష్టము ముందుగా ఉండి దాని తర్వాత ఒక సాధారణ యానయాన్ ఉంటుంది. సో ఏవైతే సంశ్లిష్టానికి ముందు క్యాటయాన్ తర్వాత సంశ్లిష్టంగా ఉంటుందో, అదేవిధంగా సంశ్లిష్టం ఉండి దాని తదుపరి యానయాన్ ఉంటుందో, ఇవి తప్పనిసరిగా అయనీకరణం చెందేటువంటి సంశ్లిష్టాలు. సో దట్ మీన్స్ the complex compounds are divided into or observed into two types: ionizable complexes and non-ionizable complexes. Ionizable complexes must be having before the complex simple cations or after the complex having simple anions. So the cationic part after anionic part, or before the cation the complex sphere must be having anionic charge. తప్పనిసరిగా సంశ్లిష్టం అనేటువంటిది అయనీకరణం చెందగలిగినప్పుడు ఈ సంశ్లిష్ట అయాన్కి ముందుగా సాధారణ క్యాటయాన్లు కానీ లేదా సంశ్లిష్ట అయాన్కి వెలుపల సాధారణ యానయాన్లు కానీ ఉంటాయి. వాటినే మనము అయనీకరణం చెందే సంశ్లిష్టాలుగా తీసుకుంటాం. So some examples are non-ionizable complexes. For example, NiCO4, FeCO5, CrCO6. These are non-ionizable complexes. So that means they are not having any charge on the complex sphere. కొన్ని రకాల సంశ్లిష్టాలలో సంశ్లిష్ట అయాన్పై ఎటువంటి ఆవేశము కనిపించదు. కారణం ఏంటంటే ఇవి అయనీకరణము చెందవు, అయనీకరణము చెందని సంశ్లిష్టాలుగా ఉంటున్నాయి. అదేవిధంగా మనము వీటిలో ఉన్నటువంటి నామక్లేచర్ని గమనించినప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ నామక్లేచర్ ఈజ్ అవైలబుల్, బట్ ద స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ ఈజ్ IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, that IUPAC proposed some postulates to determine the nomenclature of complex compounds. మనకు వివిధ రకాలుగా నామకరణం చేసేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. కానీ మనకు ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థ IUPAC, ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ అనేటువంటి సంస్థ ఉంది. ఈ సంస్థ ద్వారా చెప్పినటువంటి అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకునే ఈ సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలు లేదా సమన్వయ సమ్మేళనాలకి నామకరణం జరపడం జరుగుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CONH3,6Cl3. In this CONH3,6Cl3, it is a ionizable complex. That ionizable complex CONH3,6 plus 3 is the complex cation, and 3Cl minus is a simple anions. In the CONH3,6, cobalt is central metal atom by ion, and NH3,6 are ligands, and 3Cl minus are counter simple anions. So that means the coordination sphere or coordination entity, first we are find out that coordination entity or sphere is ionizable or non-ionizable. So that ionizable complexes must be having simple cation after complex anion, or complex cation after simple anion. So these are ionizable complexes. మనము సంశ్లిష్టాన్ని గమనించినప్పుడు తప్పనిసరిగా అయనీకరణం చెందే సంశ్లిష్టమా అయనీకరణం చెందని సంశ్లిష్టమో గమనించుకోవాలి. సో ఇలా గమనించినప్పుడు ఈ అయనీకరణం చెందే సంశ్లిష్టాలలో ముందుగా క్యాటయాన్ నుండి తదుపరి సంశ్లిష్ట యానయాన్ ఉండొచ్చు, లేదా సంశ్లిష్ట క్యాటయాన్ తర్వాత సాధారణ యానయాన్ కూడా ఉండవచ్చు. సో ఇలా అయనీకరణం చెందే సంశ్లిష్టాలను మనం గమనించినప్పుడు దాంట్లో ముందుగా
క్యాటయాన్ ఉండి ఉంటే క్యాటయాన్ పేరును తెలియచేయాలి. తరువాతే మనకు సంశ్లిష్టం పేరు చెప్పాలి. అలాంటి పరిస్థితి లేనప్పుడు మనకు సంశ్లిష్ట క్యాటయాను తదుపరి సంశ్లిష్ట యానయాన్ ఉన్నప్పుడు ముందుగా సంశ్లిష్ట క్యాటయాన్ పేరు చెప్పి ఈ సాధారణ యానయాన్ పేరుని తెలియజేయడము ఆనవాయితీగా ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద IUPAC rules, first we are find out the complex is ionizable or non-ionizable, and then in the ionizable complexes we are find out complex cation and simple anion. Otherwise simple cation or complex anion. So based on the IUPAC system, we are find out the number of ligands and the nature of the ligands. We are adding the names with central metal atom. మనం ముందుగా అయాన్లు ఎలా ఉన్నాయి, దాంట్లో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ కాంప్లెక్స్ అయాన్లు ఏ విధంగా ఉంది తెలుసుకున్న తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి లైగాండ్లు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఆ లైగాండ్ల యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంటుంది, నెగిటివ్ లైగాండ్స్గా ఉన్నాయా, మరి న్యూట్రల్ లైగాండ్స్గా ఉన్నాయా, మరియు దానికి సంబంధించినటువంటి తటస్థ లైగాండ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనేది గమనించాలి. సో ముందుగా మనం ఏం చేస్తున్నాం, బిఫోర్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ ఫైండ్ అవుట్ ligands. Ligands are three types: negative ligands, neutral ligands and positive ligands. సో మనము ఈ IUPAC సిస్టంలో నామక్లేచర్లో సజెషన్ అనేటువంటి ఈ నేమింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ligand is H-, old name hydro but the new name is hydrido. F- is fluoride, actually old name is fluoro, new name fluorido. And Cl-, chloro, old name, and chlorido is a new name. Br- bromo and the new name bromido. And I- is iodo, new name iodido. And Cn- is cyano, new name is cyanido. Similarly H2O is a neutral ligand, old name aqua, new name is also aqua. And En, ethylene diamine, the old name is ethylene diamine and the new name is ethylene 1,2 diamine. So these examples are useful for the naming of ligands in a complex sphere. So another examples, the ligands naming, first we are find out negative ligands, then neutral ligands, then positive ligands. So for example CONH3,6Cl3, one example. In this case CONH3,6 is complex pair. That complex pair having CO central metal atom and NH3,6 are ligands. First we are writing ligand name and number. So that ligands are 6. 6 number prefix is hexaamine cobalt 3, the chloride is the correct name. And another CrH2O4 Cl2NO3, tetra aqua dichloro dichromium 3 nitrate. And CrEn3Cl3, this is writing as tris ethane diamine chromium 3 chloride. So in this case ethylene diamine is already having di suffix, but in this type of dentated ligands the 3 number is we are writing as some prefix, that is a tris prefix. So that means ethylene diamine is a special ligand and also having di prefix. So that number of 3 ligands En, that 3 we are writing as tris prefix. When 4 is the number we are writing as tetrakis. 2 number we are writing as bis. So totally CrEn3Cl3 writing as tris ethane 1,2 diamine and chromium 3 chloride. So it is the nomenclature
followed by IUPAC rules in complex compounds is very important in the complex compounds. Thank you.